నా చెయ్యి బాడీకి సపరేట్ అయిపోయింది. The challenge here was she was pregnant in 5th month and there were 2 lives involved here. మా భార్య జ్ఞాన తనుజ, నా పేరు వేణు. మేము ఆదోన్లోనే ఉంటాం అన్నమాట. ఒక లాస్ట్ 5-6 ఇయర్స్ నుంచి. ఒకరోజు బాల్కనీలో నుంచున్నాను. సడన్గా కళ్ళు తిరిగి కింద పడిపోయినాను. కళ్ళు తెరిచి చూసేలోపు నా చెయ్యి బాడీకి సపరేట్ అయిపోయింది. అప్పుడు ఎవరు లేరు అక్కడ. తర్వాత 5 మినిట్స్కి మా హస్బెండ్ వచ్చి హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్లారు. అప్పుడు నేను వేరే షాక్ అయిపోయి వెంటనే కిందకు వచ్చి ఆమె చూసి లేపి కూర్చోబెట్టి ఆ హ్యాండ్ తీసుకొచ్చి ఆమె దగ్గర పెట్టి, అక్కడ మాకు కొంచెం తెలిసిన డాక్టర్ విజయ్ అని ఆర్థోపెడిక్స్ డాక్టర్ ఉంటే ఆయన దగ్గర తీసుకెళ్ళి ఫస్ట్ ఎయిడ్ చేయించుకొని, ఆ సారు ఇక్కడ స్పర్శ హాస్పిటల్ జితేంద్ర సార్కి ఫోన్ చేసి సార్ ఓకే అన్న తర్వాత సారు అక్కడ విజయ్ సారు ఫస్ట్ ఎయిడ్ చేసి కట్టుకట్టి అది ఐస్ బాక్స్లో ఏమో హ్యాండ్ని ఐస్ బాక్స్లో కవర్ చేసి ఇక్కడికి మమ్మల్ని అంబులెన్స్లో మాట్లాడి ఇక్కడ పంపించారు. Morning around 4 o'clock I received a call stating that there's a patient with the amputated limb is coming to our hospital. He is on the way. He is reaching in 1 or 2 hours. So since the information was given very early, we could prepare things. So the casualty was ready to receive the patient and our anesthesia team was well prepared for induction, and we could do the necessary blood investigations and we could arrange the blood in time. As soon as the patient arrived, routine investigation was done and immediately taken to OT. Patient, when we received, she was relatively stable, though her hemoglobin was little less, and we had less time since the auto amputated has to be fixed back at the earliest. So within half an hour, 40 minutes time, whatever stabilization has to be done, like in terms of blood transfusions, getting blood investigations, other test stabilization was done. The challenge here was she was pregnant in 5th month and there were 2 lives involved here. So we had to take care both the pregnant lady and the fetus. So it was a unique case with a complexity involved. At all times the priority was given to both mother and as well as the fetus. So what we decided here is to avoid as much as multi-pharmacy, that means going into general anesthesia, giving multiple drugs which can have deleterious effect on the mother and fetus. The surgery went on for about 5 to 6 hours. Patient was very comfortable on the operating theatre. She is conscious throughout, conversing with us. All these things could happen only because the referring surgeon was having well knowledge about the injury and where it is done, how it is done. So he could, without wasting time, he informed the patient and bystanders that ఇవన్నీ ముందుగానే మాకు చెప్పి సారు మమ్మల్ని గైడ్ చేసి అంటే ప్రాసెస్ చేశారనమాట. అప్పుడు ఆపరేషన్ చేయడానికి మమ్మల్ని దగ్గర సలహా తీసుకొని ఇలా ఉంటుంది ఇవన్నీ ఓకేనా అని మాకు చెప్పిన తర్వాత అప్పుడు హాస్పిటల్లో అంటే అప్పుడు ప్రాసెస్ ఆపరేషన్ చేయటం మొదలుపెట్టారు. ఆపరేషను 7 గంటల నుంచి 8 గంటల పడుతుందని చెప్పారు. ఇది అప్పుడు ఆపరేషన్ అయిపోయిన తర్వాత మమ్మల్ని 7 అవర్స్, దట్ మీన్స్ ఇది సర్జరీ స్టార్ట్ అయింది ఇట్లా మేబీ 6:30 అట్లా అయింది. ఇంకా మమ్మల్ని 3 o'clock అట్లా మమ్మల్ని పిలిచి ఈజ్ ఓకే రైట్ నౌ అని చెప్పారు. Hand was fixed back. There is something called revascular reperfusional injury, where it can jeopardize the patient's health as well as it can injure the kidneys. So we were ahead of time with all the complications foreseeing. We took enough precautions and then we avoided all this from happening. At the end, I think it was more of multi-discipline coming into play, where anesthetist, orthopedicians, plastic surgery and OBG team was involved, because time to time we got a good help from OBG department, where they scan and made assure that the fetus is live. So I think the whole
surgery, hospital stay was smooth, and at the end I think we had a great success. Thank you. Very well done at SPARSH Hospital, Bomsandra, and how it has to be transported, and he has intimated the hospital. So I think the main credit goes there. So because of his active involvement in time, we could able to reimplant limb to Thanuja. అది ఆపరేషన్ అయిపోయిన తర్వాత ద గైనకాలజిస్ట్ వచ్చి చెక్ చేసి ఓకే బేబీ కూడా బాగుంది, ఏం ఇబ్బంది ఏం లేదు అని కన్ఫర్మ్ చేశారు. అండ్ దట్ టైమ్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ, ద ఆపరేషన్ ఈజ్ గుడ్, ద బేబీ ఆల్సో ఫైన్. చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాము. స్పర్శ హాస్పిటల్ మమ్మల్ని బాగా చూసుకున్నారు, ఆపరేషన్ బాగా చేశారు. వాళ్ళు బాగా ముందే అన్నీ చెప్పి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ చెప్పి మాకు ఈ ఆపరేషన్ సక్సెస్ అయ్యేటట్టుగా బాగా ట్రై చేశారు. థ్యాంక్ యూ.